has done in your life. Praise the Lord. All right. Okay, good morning to everyone. Good evening. Okay, ang pasyente karon si John Paul Gandang from Lambangan, Tiboli South, Cotabato. Nag-stop sa pag-eskwela. Grade 4, wala siya kapadayon. Kay doon na siya'y balatian. Even ang nurse, nag-declare, mabudlayan sila sa pag-cater sa iyang sakit. But glory to God, John Paul Gandang now, no more pain at all. Og nakalakaw na si John Paul. Thank you. Praise the Lord. That's your Praise song. God. John Paul That can God walk now. touched. After Daddy prayed, and God touched him. Yes, Praise after the Lord. prayer, John Paul, no John more Paul, pain. wala may sakit. Give a hand of applause to Jesus. Agana to gusto ka palakpak Clap sa for Jesus. Gusto ka palakpak pa sa Praise the Ginoo. Lord. Amen. Amen. Did you feel the physician sleep? You feel the sleep? Nana kay You don't have it. Help me give him one, please. She needs healing. Give her one. Okay, God will do it. You have already. Okay. Praise the Lord. Start The next testifier. Tell us your name and where you come from. Igna ang imong isulti imong pangalan ug asa ka gikan igsoon. Ngayong gabi sa tanan, Yes, ako dahil yes, si yes. Mona Lisa taga Barrio Otso, Coronadal. Si Mona Lisa from Barrio Otso, Coronadal. Ang ako ading gibati sa ako ang lawas na ako'y low potassium hypokalemia. Continue to Yes, check go. yourself. Your miracle is still there. So 6 years na ako na siya gibati. Then, kaduan ako na ICU. So grabe ang miracle nga gipakita sa Ginoo sa kuang kinabuhi She been in ICU twice and Opo. yeah, she has a potassium problem. Opo. All right, go ahead. Tapos magsikog balik-balik og ospital pero kaluyan sa Ginoo kay tungod sa tabang sa Ginoo wala na ko nagabalik-balik og ospital. By the grace of the Lord, she keep coming back to the hospital. Grabe But ang milagro. now, she is healing. She is healed. Anong nangyari ngayong gabi, ate? Bali sa 3 nights. Bali gusto ko gid maglakat diri 3 kagabi pero wala gid ko nakalakad first and second nights kay grabe gid ka luya sa lawas ko. Sulon karon nga last night gitagaan ko ginig opportunity nga maka-attend ko diri kay gusto ko gid gusto ko gid i-testify sa inyo tanan kung ano kamaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Pag-pray pa lang ganiya ni pastor nabati ko na gid ang presensya sa Ginoo. Ang kaluya nga akong gibati, ang kasakit sa akong tiyan nga wala ko'y gana mo kaon. She said she cannot come in the first 2 nights and she keep praying to the Lord and right now she is able to be here and while the man of God was praying she felt the fire of the Lord, the power of God and she is healed right now by the power of the Lord. Amen. Praise the Lord. Dalay ko ng Ginoo. Give Jesus a round of Tagaan na applause. to gusto ka palakpak sa Jesus. Clap for Jesus. Palakpak para kay Jesus. Thank you. Amen. Come. Did you feel the decision sleep? May papel ka na po? Papi, Tapos na? Nakasulat ka na? It's okay. please. Is feel Yeah, one? see. Okay, thank you. The next testifier. Sunod nga You are the one that got healed just now. Tanawa, wala gini Look at him, nakalakaw. he's walking. Clap for Jesus, he's walking. Palakpakan na to ang atong I buhay said nga clap Dios. for Jesus. Palakpakan na to ang atong buhay nga Dios. Tay, kinsa unsay imong pangalan, taga-asa ka, ug unsay imong sakit, ug unsay gihimo sa Ginoo karon sa Give imo. us your name and where you come from. Your Pangalan name. nimo, asa ka gikan? Barangay Lambangan, Lambangan unsay pangalan nimo tay? Lorito Baheng, Lorito. Baheng, Bain, taga Lambangan. Baheng ho. Opo, sige unsay gihimo sa Ginoo, unsay sakit nimo tay? High blood, High blood pressure? tapos may ning paralyzed. Paralyzed? He cannot walk? Oh, Unsay gihimo sa Ginoo sa imo karon? What happened to you tonight? Unsay gihimo niya sa imo karon? medyo mag-an na. She feel like lightly right now and he can walk. After the prayer After the prayer of the man of God, of the man of God. that was lightning. Yes. That hit your leg. Yes, Now the you're power of walking. God hit the Take your legs. step. Take your step. Let's see you. See, Let's see you walking. lakaw. Is the camera catching Tanawa ang him? gihimo sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Give Jesus a round of Tagaan na to applause. ka palakpak sa Jesus nga kusog. Amen. Amen.
Salamat tayo. Amen. Kalay ko ng Ginoo tayo, pwede na tayo mabalik din eh. Palihog. Ay, Praise the Lord. The next testifier. Tell us your name kaysa sunod, and where sa you imong come from. pangalan, asa Your ka name, gikan? where you come from. Ako po si Elvira Endrejo. Elvira Indrio Galing po sa Columbio, Sultan Kudarat. from Columbia, Sultan Kudarat. Ako po ay may sakit sa heart. I have a heart disease or Tapos sa problem. kwan ko dito sa stomach. And in the stomach or abdomen Tapos problem. dito sa kilid ko. And the side, masakit. both sides. Oo. Yeah, okay. What did Jesus do for you tonight? Okay, anong ginawa ni Jesus? After the prayer of the man of God, Sa what pag-ampo. Nag-ampo itong isa kagabi nga Sa karunti, sa karon. sa karon. Kagabi pa ko nakakwan pero wala ko nakatestimonyo kagabi. Ngayon lang She ako was seated by makatestimonyo the kagabi. power of God since last night. Talk to them. yun. Talk to them. Yeah, since last night, Oo. but she did not give her testimony, but tonight. She Oo. wants to testify that she was heated by the power of God. Yesterday night. Right? Yesterday and tonight. Praise the Dalawang Lord. pastor nanalangin sa akin diyan sa baba na ano yung pastor na una-una sa akin. Parang may naglabas na nakuan ko na mga Yeah, she felt that after the prayer, something went out. Something went out. From her. It will never come back. He never come back. In Jesus' name. Amen. Give Jesus a round of Pagkaalam to applause. gusto ka palakpak sa Clap for Jesus. Jesus. Palakpak para kay Jesus. Clap for Jesus. Thank you. Thank you. Salamat kay Thank you. Panginoon. Salamat kayo. Salamat sa Panginoon. Thank you. Okay, thank you. To the Lord. Salamat po. Salamat po. Next testifier. Tell us your name and where Marby you come from. Masamlok from Tampakan, South Cotabato. Na-diagnose po ako na may breast cancer. And may 5 kabukol sa akong didi na need na ako mag-opera. But to get me the glory, maayo ko na Ginoo kay wala na siya nagsakit kaniha. Dili ko makatindog, dili ko liho kay super sakit ang akong breast. But the glory to God, maayo ko na Ginoo. Ladies and Wala na gentlemen. nagsakit ang akong breast. Kaya Listen, makabukol listen, na listen. palagnat. Nganit na ako magpa-opera pero wala ko nagpa-opera. Kaya ang Ginoo maayo jud siya ng great healer. Praise the Lord. Praise the She, Lord. ladies and gentlemen, she is diagnosed with breast cancer and she felt the pain gone tonight. After the prayer of the man After of the God. prayer of the man of God. Praise the Kalay ko na Lord. atong buhay nga Diyos. Hey, how do you say hallelujah in Salamanpo? Salamat po is thank you. Okay, how do you say hallelujah now? Daigo na to ang Ginoo. Tell them. Daigo na to si Jesus. Gusto ka, hallelujah. Amen. The next testifier. Sunod, Tell us your name, pangalan nimo, where you came from, asa ka gikan and ay? what God did for you after the man of God. Unsay Our Father and the gihimo Lord pray sa for you Ginoo si tonight. mahuman sa pag-ampo sa lagad sa Dios. Yes. Erlinda Datang, Erlinda Arakan, taga Lexibo. from Lexibu. Alright. Talk to them. Talk to them. Mhm. Yes. What did God do for you after the prayer of our Father and the Lord tonight? Human daw sa pag-ampo sa lagad sa Ginoo sa imong gibati o sa gimo sa Ginoo sa imuha. Balik mo ko. Selamat berdoa. Telah Si ko Sete hubungan da pastor ginuli ko lebele. Kay teblat ni dali lowo. Lako go latelahan mo yun na pastor. Agino. Marmatu. Pakai wa pastor humunga mau manumung. Budak lafus lako humunga da Victorial bengau grade 12. Kay liko lebele lah. Yeah. Teblat Amen. dali lowo. She said she got stroke for 6 months. She cannot walk. The half of her body, she cannot move half of the body. But right now, he received the power of the Lord after the man of God prayed. Praise the Lord. She can freely move right now. Is that the way to clap for Jesus? Mao ba lang imong Put your palakpak hands sa together kamanan for ng Diyos? Jesus. Kusga ang imong palakpak para sa Ginoo. As you are clapping, miracle is hitting you in Jesus' name. Padayon ka sa Thank you, pagpalakpak sa thank you, milagro thank sa you. Ginoo. God bless you. Karong gabi. God bless you. Salamat. God bless you. God bless you. The next testifier. Amen. 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 Amen.
Tell us your name. Pangalan nimo? Let the camera carry. Let the camera carry. Ako si Diding Yunda, taga Purok Ilaw. Uh-huh. Taga Purok Ilaw. Taga Purok Ilaw. Opo, unsay gimo sa Ginoo sa imo ha? Unsay gimo? Nagruhaan ko niya ganiya. Palakaw ko niya. Wala ka nakalakaw gayna? Duha ka tuig ko, dili kalakaw. 2 years. Yes. She couldn't walk For 2 years. for 2 years, but right now she can walk by the power of God after the the man prayer of of the God man of prayed. God. Membro ko po Give siya. Jesus a round of applause. Membro ko sa church. Yeah. 2 years Praise ko the sa Lord. Amen. The next testifier, please. Thank Keep on checking yourself. Padayon og The tan-aw sa imong blind sakit. must see. Moabot na lang Keep milagro on sa checking imo. yourself. The miracle is right there. Tanawang In the imong name of lawas karon na Jesus imong Christ. sakit nga wala pa. Keep on Gibati checking nimo wala pa yourself. na ayo. Tanawa pag-usab kay ayon ka sa milagro sa Ginoo. Tell us your name, sir, Unsay pangalan nimo? and then where you come from. Taga-asa ka. Ako po si Pedro Pindaton, taga Tupi, South Cotabato. Si His Pedro Pendaton from Tupi, South Cotabato. Ganiha, sige kong lingkod, sakit ang akong tuhod, sakit akong lawas. Naay milagro ang Ginoo kung kita magato sa Ginoo. Praise the Lord. Sa Yeah. kalakaw ako, wala na sakit ang lawas. Unta, magpadayon hasta ugma ang siya to. Kay tulon ako katuig naganto sa akong sakit. Pero karon naramdaman ko talaga na 3 mayroong years. milagro ang Ginoo. 3 years Praise now. the Lord. He is suffering from the pain, knee pain. Yes. He cannot walk, straight. So what happened after the man of God After prayed the man of tonight? God prayed tonight, Yes. the pain is gone, Did you and he hear can that? walk. Human Did you ka hear nag-aampo, that? nakalakaw atong igsoon How ka do you gabi. react to that? Clap for Jesus. Kung naka din nakalungog, palakpaki ang imong buhi ka Dios. Clap for Jesus. Palakpak para kang Jesus. Praise Salamat the igsoon. Lord. Your healing is permanent in Ang imong Jesus' name. kayon mapermanente The na. next testifier, please. Tell us your name, Nanay, And ang then, pangalan where you mo, come taga from? saan ka? what your name and where you come from, and then what God did for you tonight. Unsay gimo sa Ginoo sa imo? Catalina Balisita from Purok Tuburan, Coronadal City. Catalina from Coronadal City. Sobra na isa ka tuig nga mahina ang akong pagpamati. Poor hearing. Poor hearing. Pero karong gabi nay, ano Karon. natabo sa imong pagdungog? Speak loud. Speak loud. Nakadungog, nakasubong. Gipamangkot ko gina, nadungog ko akong Nakadungog ka. Oo, Tanawa, pila ka tuig ka? sobra na isa ka tuig. More than a year, she could not hear clearly, but She- right now she can hear, and she felt like she's so tired. But tonight, after the prayer, she received a new strength from God. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Kabay pa nga mga Amen. padayon Keep on nga checking akong yourself. Your pagpamati. miracle is right there. Tanawang inyong God is lawas. healing you right now. Keep Giayo on ka sa checking Ginoo yourself. karon. Tanawang In the inyong name of lawas. Jesus Christ. Maraming salamat po, Nay. Thank you. Salama po. The next testifier, please. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. If the Lord healed you, want just be bold. Be bold. You will not fall. Be bold. Dili ka matumba. The Magmaisugod Holy ka Spirit is mulakaw sa holding- pangalan ni Jesus. holding her. Unsay pangalan nimo, taga-asa ka, ug unsay gimo sa Ginoo She sa will imo not fall. karong gabi. Tell us your name and what Pangalan God ni mo did sa- for you tonight. Taga Barangay Santo Niño Speak to po, the mic. Coronadal City. Unsay pangalan nimo, Nay? Flor de Lisa Balang. Flor de Liza Balang. From where? Gikan sa Coronadal Coronadal City. Amen. From here. So tell us what God did for you tonight. Unsay gimo sa Ginoo sa imo karong gabi? Nakalakaw ko karong gabi. Salamat sa Ginoo kay akong gipaliho karon. Are you hearing her? Nakadungog mo sa iyang gingon? Tulo na katuig akong stroke karon. 3 years Karon now, pa ko nakalihok. she has a stroke. Speak to them. Speak to them. Na-stroke atong igsoon. She walked with the help of that stick. But tonight, she gave the stick to that lady and she can walk by herself. Praise Glory the to God. Lord. Nakalakaw sa iyang kaugalingon nga paglakaw. Wala na'y sungkod. Tell them to clap for Jesus. Atong Tagalog gusto nga palakpak sa Jesus. Salamat sa Ginoo kay akong As you are clapping, your miracle is right with you in Jesus' name.
tugtan pag-adto diri karong gabi. Thank God for Nakalakaw na ko, Ginoo. He Salamat, allowed Lord. me to Salamat. come over here and encounter His healing power. And I It's can walk. permanent. It's permanent. It's Permanente. permanent in Amen. Jesus' name. Thank you very Salamat, much. ate. Think about. Salamat po. The next testifier. Praise the Lord. Pangalan ni mo, ate. Tell us your name Tagasa ka. and the city where you come from, and tell us what God did for you tonight. Sa gimo sa ginupod sa imo ha. Ako si Jeanette Chiquito, taga Lexibo, Barangay Bakdulong. She is Jeanette Piquito from Lake Cebu. It's a town. Dako ang milagro, naghimo sang healing sa akon. Start kagabi. Mag 3 years na ako paralyzed. Kinatago ko lang. Ari Amen. She said she suffered. She's paralyzed for 3 years. He hid it from anyone else. But tonight, thank God, she encountered the healing power and touch of God. God Give is good. Jesus the praise. Palakpakan nato si Jesus. God is good. Ining tail ko nga ini sa piyak. Hindi ko Your right leg, she cannot move it, she cannot bend it, but right now, After the prayer tonight. after the prayer tonight, she can move it. sa imala sa Ginoo. And Ben. Kaya ko na ng pastor Jan, na dayong, praise the Lord, o nahulag ko na. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Sa Ginoo. Thank for Pastor. Praise the Lord. Thank you, Pastor. God bless you. God bless and use you. Amen. The next testifier. Sunod. Hallelujah. Amen. She was using that script Yes, before. yes. Now you are not using it anymore. Yeah. Praise the Lord. Unsay pangalan ni mo, Nay? Tell us your name, ma, and then where you come from. Can she? Unsay pangalan ni mo? O taga-asa ka? Teo. Anisita Teo. Anasita. Okay, you want to speak for her? Anasita Teo. Speak for Okay. her. Ang pangalan po niya, Anisita. Apo. Teo ang apelyido. Teo. Ngayon, nakita ko siya sa may gilid, nakaupo. Hindi makatayo kasi masakit ang paa. Okay. And then, masakit din ang tiyan niya. For almost 5 years niyang iniinda. Okay. Ngayon, after nung prayer, nagulat siya kasi yung paa niya, Biglang gumaling yung Naiangat siya. sakit. Opo. Nawala yung sakit. Ngayon gumaling. Pati yung tiyan niya. And then, nagulat siya, nakakalakad siya. Ladies and gentlemen, here is for 5 years she cannot walk. He has this pain in the stomach. But tonight, after the prayer, she received his miraculous healing. Praise the Dalay ko ng Ginoo. Lord. Give Jesus a round of applause. Tagaan na ito gusto ka palakpak sa Jesus. As you are standing, as you are sitting down, your miracle is with you. Samtang ikaw nagtanawang imong sarili, ang imong lawas. The next testifier. Thank you. Sunod, palihog. Salamat po. Salamat, Thank you. Nay. God bless you. Dali na, Nay. Baba na po tayo, Nay. Amen. Tell us your name. Pangalan and ni city where you come. Dayday, taga Columbio. Si Luisita Tayday from Columbia. Akong sakit, akong mata, dili ko makaklaro o gabi 11 years na ni ang akong gibati. Kay nagpa-check up ko sa doktor tung nailibre sa Columbio. Ingon niya, ang imong eyeglass na anay night vision. Are you listening to her? Yes. So, Nagapaminaw pa mo? nagpasalamat ko sa atong buhi nga Diyos tungod kay nakaklaro na gyud ko sa gabi Dili na ko sa makalakaw kung ako lang isa kay dili na ko maklaro ang kangit-ngit kay kailangan daw ang akong eyeglass og night vision na wala man ko ikapalit niya na tapos Pero karong gabi, karon yun gabi nagkuan jud ko nga matabangan ko sa Ginoo nagampo jud ko tung pagganina nga nag-prayer mo pastor na feel jud nako nga ni kuan jud ang Holy Spirit sa ako tungod kay maklaro na nako ang akong agian. ladies and gentlemen, this lady over here for 11 years, she cannot see clearly during the night, but tonight after the prayer, she received her sight completely in the name of Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Salamat It's Tikso. permanent. It's permanent. Your blessing is Permanente na permanent. ng imong The kayuhan. next testifier.
Tell us your name and the Imong city where you pangalan, come from. taga-asa ka? And tell us what God did for you tonight after Nita. the prayer. Ikaw na lang. Nita Buntil. Bisan sa akon, ako salamat ko sa Ginoo. Ang akong nakabuhi sa ginasang aga pag kadto ko diri, piti bagid ka sakit akong diri kag kati akon hilanat akong nga tanan gin akong nga lawas. Ako pasalamat ko sa Ginoo. Ginayo ya subong akong nga sakit. Wala na kay sakit karong gabi, Nay? Wala na. Ladies and gentlemen, she Ano said sa that Ginoo? I have this pain all over my body before I come here. Then And after the prayer, after what the happened? prayer, the pain has gone. Praise the Lord. Praise God. Pain in the stomach is gone. Amen. Amen. The next Amen. testifier. The next testifier, please. Yeah, this woman is partly blind. She cannot see at this point, at this distance. She Yes. cannot see. Yes. But now she said she can see. How many are these? How many? How many? 3, How many? 2, How many? 1. Praise God. Jesus. Glory to God. Amen. She received the sight through She Jesus, received her through the sight. prayer of the man of God. Glory to God. Amen.